Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Ja, die letzte Aufnahme war leider ach so flüsterleise wie die vorherige. Deswegen rede ich heute einfach mal ein bisschen lauter. Und schraub die Audio wieder ein bisschen runter. Das ist ein Hickhack. Mein ursprünglicher USB-Port funktioniert nämlich richtig. Das ist ein Riesenproblem. Deswegen, ich bitte noch zu sehen. Der ursprüngliche USB-Port, wo ich das rein gemacht habe, der funktioniert jetzt nämlich. Sobald ich dann hier die Kopfhörer mit Mikrofon dran mache, gibt es keine Audio. Dann höre ich auch nichts über die Kopfhörer. Das ist ganz, ganz skurril. Und jetzt die Ausweich-USB-Ports, die machen das urplötzlich so flüsterleise. Weiß der Teufel, was da wieder das Problem ist. You're a hard woman to find. Where are my manners? The name is Levy Dryden. Did Duncan ever mention me? Levy of the Coins? Levy the Trader? Trader oder Traitor? Ja, ich bin Emerald. Und von euch habe ich noch nie gehört. Really? He never told you of old Levy? We've known each other for years. But here I am carrying on while you have a blight to stop. Don't want to waste your time. But you see, Duncan promised that together we'd look into something important for the Wardens. And for me. But poor Duncan's... well, no more. A tragedy it is, at that. But I know he would want his work carried on. His pledge fulfilled. Was ist es dann für ein Versprecher? My family, well, past a bit checkered to see. Nobles look at us with disdain. My great-great-grandmother, Sophia Dryden, was the last Warden commander of Ferelden back when the Wardens were known as freeloaders. So King Arland banished the Wardens and he took House Dryden's land and titles. Klingt ja reizend. Was ist dann passiert? Hard to say. After King Arland died, there was a civil war, loads worse than this one. And our family was on the run, hunted by enemies, with nary a friend in the world. But Drydens are tough. We rebuilt, became merchants, and we never lost our pride. Okay. Was ist dann der Gefaller? I asked for the truth. My family reveres Sophia Dryden. We know she died at the old Grey Warden base, Soldier's Peak. We want evidence to clear her name. It won't restore our land or our titles, but it'll restore our honor. Okay. Hätte schon nicht selber gehen können, Kerl. Well, no one's been to Soldier's Peak since Ireland's days. At least none that's come back. I spent years mapping the maze of tunnels to the peak, and I found the way a few years back. So I went to Duncan, I did, and I said that he could reclaim the old base and my family could have its honor. Ja, gut, was benötigt stand von mir? I can pick my way through the tunnels at the base of Soldier's Peak, but the place, well, they say it's haunted, and it'll be dangerous for certain. Will you think on it at least? Na, wenn er dangerous ist, da ist es doch mein Schema zum Soldatengipfel. 1,000 blessings upon you, Warden. I'll mark down the location on your map. When you arrive, we'll pick our way through the tunnels together. Schauen wir mal, ja? Die Geschichte der Drydens ist so wie Sophia Dryden. Codex-Eintrag jetzt. Gucken wir uns mal an, das Ganze. Kreaturen ist bestimmt dabei. Erzdämon, nee. Bär. Ja, guck mal, also, über Bäre muss ich jetzt nicht wirklich was vorlesen. So, Magie und Religion. Kaiserliche Kirche. Um ehrlich zu sein, ich habe heute wirklich keinen Bock, was vorzulesen. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Nee, heute möchte ich eigentlich eher was machen. Deswegen lassen wir die mal sein. Und gehen unserer Wege. So. Genug gebabbelt. Wir brauchen Stan the Man, Morrigan und Liliana. Gut, jetzt gibt's etliches zu entdecken. Hier der Soldatengipfel, Denerim, Grenzbereich von Brasilienwald. Da hätten wir noch das Sulcher Pass, Hafen des Kallenherzsees, wo es dann wieder zum Zirkel geht. Ben Lawrence Ländereien, Frostgipfelgebirge. Wir gehen aber erstmal nach Redcliffe. Ich brauche nämlich diese Quest mit der Aal von Redcliffe, dass ich Blutmagier freischalten kann als Prestige. Gut, Redcliffe ist freigeschaltet. Bei der nächsten Sitzung oder was müsste ich mal gucken, dass ich nochmal gezielt ein bisschen was im Kodex vorlese.
weil heute, ohne Scheiß, irgendwie habe ich so überhaupt keinen Bock, was im Kodex zu lesen. Heute möchte ich wirklich aktiv was machen. So, der gute Thomas. I thought I saw travelers coming down the road, though I scarcely believed it. Have you come to help us? Gibt's ein Problem? So you don't know? Has nobody out there heard? Ja, was dann? We're under attack. Was? Monsters come out of the castle every night and attack us until dawn. Everyone's been fighting and dying. Apparently everyone seems to agree that a blight is the perfect time to start killing each other. Marvelous, really. We've no army to defend us. No Arl and no king to send us help. So many are dead. And those left are terrified they're next. I should take you to Ban Tegan. He's all that's holding us together. He'll want to see you. He's just over there in the chantry. Please, come. Jo, Allah. Machen wir. Das verschlafene Radcliffe. Ach ja. Der Teppich ist auch ganz schön verpixelt. Ach, den kennen wir doch. Aus Denerim, aus der Sequenz. It's Thomas, yes? And who are these people with you? They are obviously not simple travelers. No, my lord. They just arrived, and I thought you would want to see them. Well done, Thomas. Greetings, friends. My name is Tegan, Ban of Rainisfere, brother to the Arl. You're a rather unusual group, to say the least. Can I ask who you are and why you've come? Ja, ich bin graue Wächter und will mit Al-Eamon sprechen. A Grey Warden? I thought you all died along with my nephew. At least that is what Loghain would have us believe. Glaubt ihr Logans Lügen nicht? What, that he pulled his men in order to save them? That Cailan risked everything in the name of glory? Hardly. Loghain calls the Grey Wardens traitors, murderers of the king. I don't believe it. It is an act of a desperate man. There is a Grey Warden who goes by the name of Alistair. Does he yet live? Guter Mann, dass er Logan hier nicht glaubt. Er lebt und ist sogar einer von meinen Begleiter. He does? Finally, some good news amidst all the bad. Thank you. You're here to see my brother. Unfortunately, that might be a problem. Eamon is gravely ill. No one has heard from the castle in days. No guards patrol the walls, and no one has responded to my shouts. The attack started a few nights ago. Evil things surged from the castle. We drove them back, but many perished during the assault. Was dann für böse Dinge. Some call them the Walking Dead, decomposing corpses returning to life with a hunger for human flesh. They hit again the next night. Each night they come with greater numbers. With Cailan dead and Loghain starting a war over the throne, no one responds to my urgent calls for help. I have a feeling tonight's assault will be the worst yet. I'm asking you, please, help us. Help Eamon. Naja, also wenn sie hier die Probleme mit The Walking Dead haben, dann sollten sie hier vielleicht ihren Deputy Rick Grimes mal aus der Reserve rausholen. Der weiß, wie sowas funktioniert. Zunächst ein paar Frohe. Naja, komm, ich helfe. There are no Darkspawn here, and nothing to gain. It is a fool's errand. Wenn wir da Aal retten können, müssen wir es versuchen. Ich lasse die Leute nicht im Stich. Geht doch, wenn es euch nicht passt. Was wollen wir stattdessen machen? Ihr habt recht, wir sollten gehen. Ja, was sollten wir stattdessen machen? Oder wir versuchen ihn mal zu überretten. Wenn wir da Aal retten können, müssen wir es versuchen. Yet helping these humans does nothing of the sort. How pointless to help these villagers fight an impossible battle. One would think we had enough to contend with elsewhere. Thank you. Thank you. This means more to me than you can guess. Thomas, please tell Murdoch what transpired. Then return to your post. Yes, my lord. Now then, there is much to do before night falls. I put 2 men in charge of the defense outside. Murdoch, the village mayor, is outside the chantry. Sir Perth, one of Eamon's knights, is just up the cliff at the windmill, watching the castle. You may discuss with them the preparations for the coming battle. Die Sache ist halt, wir müssen das machen, dass wir überhaupt ins Schloss reinkommen. Deswegen, auch wenn die protestieren,
Ich hätte jetzt natürlich ihre Antwort genommen von wegen, ja, ich will eine Belohnung dafür haben, aber wir müssen das machen, dass wir überhaupt in der Quest weiterkommen. Na gut, schon unterwegs, ja, Lagebesprecher. Of course. Es sind welche von der Ritter da. I have those few who returned from their quest. You know of this, yes? Heilige Asche, ne? Yes, I question Isolde's decision to send so many knights in search of this relic. But I am a practical man, whereas she is a woman of great faith. Sir Perth was one of the knights sent on this quest. Perhaps you should speak to him if you wish to learn more. Okay, warum seid dann ihr mit der Dörfler in der Kirche? Sir Perth insists. He wants me to be with the villagers, so everyone he needs to protect is in one place. I don't mind, to be honest. The point of all this is to protect the villagers, and I can do that best here. This is the last line of defense, should things go amiss. Wenn alles schief läuft. Should the monsters find their way in. I would prefer not to fight in the Chantry, but if they come, then so must it be. We could bring some men in to stand beside me, but I'd rather keep the monsters away from the villagers if possible. Was genau greift dann jetzt das Dorf an? I do not know. They seem to be walking corpses, men with rotting flesh that continue to attack even with the gravest injuries. Undead, spirits possessing the dead. There could be several causes behind such a thing, none of them pleasant. Was passiert dann nach der Schlacht? Hopefully we can find the source and stop it before it causes any more damage. With luck, we'll also find Eamon and be able to help him. Okay, ich hoffe, es gibt eine Belohnung. Eamon would be in a better position to reward you, to be honest. Na toll. Dann an die Erwit. Very well. Luck be with you, my friend. Gut, Morrigan und Stan sind dagegen. Liliana stimmt zu. Das muss sie auch, weil sie gut ist. Und jetzt gucken wir doch mal, was wir hier noch abstauben können. Let us pray. Ja, lasset uns beten. Ganz bestimmt nicht. Blessed art thou who seeks his Okay, forgiveness. Kodex Gesang des Lichts über die Gebote des Erbauers. Da hat man noch ein Bücherregal. Dämonische Besessenheit, das klingt schon cooler. It shall be done. Kalender von Tedas hätten wir hier noch. Jetta. Irenia, ja, das sind wenigstens Dörfler mit Namen. You're a Grey Warden, right? Were you in Ostagar? In the Kokari Wilds? My husband and son went there to bring the chant of light to the chastened. But I haven't heard from them since. Ja, natürlich kennen wir die mit dem Zeug, was wir ausgegraben haben, ne? I am. You've heard of me? Ja, Ehemann und Sohn sind tot. I thought that might be the case. Thank you for telling me. Gut, gern geschehen. Maker's blessings upon you. Das Amulett haben wir ihr jetzt allerdings nicht zurückgegeben, ne? Irenia. Good day. Oh, okay. Die sagt nur, Guten Tag. Da ist noch eine Caitlin. What are we going to do? Okay. Sorry. Am I bothering you? I'll try to be more quiet. Wer seid ihr dann überhaupt? My name's Caitlin, my lady. Pardon my manners, but you're an elf, aren't you? I mean, that is what you are, right? Was hat mich verrote? Die spitze Ohren? Ist das ein Problem? No, I just heard you were a Grey Warden, and I never thought... I'm sorry. Are you going to help us? Everyone says we're going to die tonight. Ja, Elfe, die bei der Graue Wächter sind, ist sowas Ungewöhnliches. Ja, ich kann das sagen, warum du das nicht gedacht hast. Das nennt sich Rassismus, my Livi. Ihr werdet nicht alle sterben, sagen das nicht. Helfe, ich seid mir nicht albern. Sieht so aus, als hätte ich keine Wahl, ja. I can't even sleep. I close my eyes, and I see my mother being carried off. What have we done that the Maker allows this to continue? Kann ich irgendwas machen? It's my brother Bevan. He ran off, maybe tried to leave the village. I'm so scared those things got him. Gibt's eine Belohnung? Ist das da irgendwie dabei? Ja, was gebt ihr dafür, ihn zu finden? I have nothing. Everything we owned is in our house. If you found my brother, I would be eternally grateful. Oh, please, couldn't you look for him? I'm begging you.
Ja, wo könnte dann hier sein? I thought he'd be at home, but he never came when I called him. If he doesn't come back tonight, I'm just so afraid for him. But night Na is gut, coming. dann bediene ich mich einfach in dem Haus, was die besitzen und schnapp mir einfach was die Hände. Fertig. Gut, gucken wir uns nochmal hier ein bisschen um. Da üben die Milizionäre anscheinend Schießen. Der Murdoch, das ist der Dorfschulze. Tell them to maintain watch. I don't want a surprise attack before the sun goes down. Yes, sir. What should we do until then? Pray and hope for a miracle. Ja, da war wie ich die Stimme. Reden wir mal mit dem Murdoch. So you're the Grey Warden, are you? I didn't think they made women Grey Wardens. Da drin haben sie Rassistin, hier ist ein Sexist, auch nicht schlecht. Ich bin eine Magierin, falls das einen Unterschied macht. Well, now, that's just great. As if we weren't nervous enough as it was. Now we've got magic too. More than you realize, even. We aren't gonna turn aside anyone who wants to help, though. Don't take me for being an ingrate or nothing. Name's Murdoch, mayor of what's left of the village, providing we aren't all killed and hauled off to the castle tonight. Wahrscheinlich schon. Yes, well, I haven't given up hope. Not yet, anyway. Anyhow, you're here, and they tell me you're in charge. Haha. Ja, wie ist die Moral? The men are in poor spirits. They're frightened and believe they're going to die tonight. It would help if we had decent equipment. There weren't enough swords in Owen's shop, and the men's armor is nearly falling off. I don't think we're in any shape to fight. We'll do our best, of course, but, well, I have my doubts. I just hope I'm alive tomorrow morning. Wie kann ich helfen? We need what little armor and weapons we got repaired, and quickly, or half of us will be fighting without either. Owen's the only blacksmith who can do it, but the stubborn fool refuses to even talk. If we're to be ready for tonight, we'll need that crotchety bastard's help. Okay, mal gucken, was ich machen kann. I'd appreciate it. If he doesn't help, he'll die like the rest of us. What good will that do anyone then? Gut, dann gucken wir mal bei dem Kasper vorbei. Das müsste hier das Haus sein, ne? Genau, Schmiede. Go away. Curse you. Leave me in peace. You've already taken everything out of my stores. There's nothing left. Wie Stan einfach nur so die Schultern hebt. Einschüchtern. Machen wir mal einschüchtern. My action here says you won't. Just you try it, Luther. Und? Be gone, I said. Don't you try to come in here. Schlösser Aufbrecher oder Knacker. Probieren wir es mal mit Knacker. Nö, das kriegen wir nicht hier. Aufbrecher? Schafft sie auch nicht, oder? Ah, doch. Nee, kriegt sie auch nicht hier. Oder doch? Wir haben die der aufgetreten. Ha! Maker's breath. What is that smell? It's like someone set a brewery on fire. You just come barging into my home. I've no money and nothing of value to take, as you can plainly see. So if you're here to beat on a sad old man, then all I ask is you get on with it. I don't have much to live for as it is. Prügel sind unnötig, wenn ihr macht, was ich sag. Ja, kein Grund zu leben, wie dann das. Can't say that's much of your business. I'll probably be dead when the monsters come here tonight regardless. If you think you can intimidate me more than them, then you're free to try. Ja. Warum habt ihr euch dann in die Schmiede eingeschlossen? My girl, Velena, is one of the Alessa's maids, and she's trapped up there in the castle, but the mayor won't send anyone for her. She's been my life since my wife passed on 2 years ago. Now she's dead, or soon to be. I don't care what happens to me or the village, or anyone! Ihr könntet arbeiten und mithelfen, sie zu retten. I'm an old man. Everyone knows we aren't making it through the night. Or are you going to save us? Ihr könnt euch alles selbst retten.
Is that so? Hm. Maybe it's the drink talking, but you almost sound like you believe that. It'd do me the world of good to think maybe someone like you could go in and find her. Provided any of us live through the night. Und wenn sie tot ist? It would be better than going to my grave wondering. Die Miliz, die braucht auch die Hilfe. If you look for Velena, I'll reopen the smithy and make some repairs for the militia. I can do that much. Ja gut, dann gebe ich mal Bestes. Not good enough. Murdoch said the same damn thing, and I didn't believe him either. You were asking a great deal, you wretched little man. I want a promise. Promise me that you'll look for her. That you'll bring her back to me if you can. Warum soll ich euch nicht einfach belügen? Nothing besides your conscience. You got one of them. Gerade war es noch so. Die Frucht ist beleidigend. Then I'll take what I can get and leave the rest to the Maker's grace. Ja gut, im Moment kommt keiner ins Schloss. Eventually, they want to seek out the Arl and our lesser. And when they do, you go in and bring my Velena to me. Ja, meinetwegen. I'll accept that. It's something to hope for, at least. Oh, lovely. Shall we next begin rescuing kittens from trees? Is this a promise we will not keep? Let's hope not. What's this? I said nothing to you, human. Oops. Right then. It seems I have some work to do relighting the forge, and I suppose I'll have to find some iron. Maybe at the mill. Murdoch just better send his men here as soon as possible if I'm gonna get to all these repairs and get them done by nightfall. If you need anything done, well, just let me know. I've got a lot to do now, so you'll have to excuse me. Ja, die beiden sind mal wieder dagegen. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich halt die ganze Quests annehme und dadurch auch Erfahrung krieg, sind die beiden nicht gerade so wirklich zufrieden damit. Und das bringt mir halt ständig negative Vertrauen. Bei ihm ist das Vertrauen sogar schon gerade noch so neutral. Das wird sich bald ändern auf ziemlich stinkig. Dem müssten wir auch mal bald ein paar Geschenke machen. Halte mal den Gauler. Wo ist er dann? Stan the Man. Will ich dann irgendwas Schönes, was wir da schenken können? Ne, der Hutsimpel kriegt nicht mal irgendwas Schönes geschenkt hier. Goldene Sense. Spirituose. Ja, komm, was zu saufen. Unexpected. Immer hier. Silberarmband mit Zwergerune. Unexpected. Ja, immer hier. Bisschen wieder die Vertrauer erhöht. Da wäre noch eine Kiste. Hey, Ach. see you found my hiding place. I stuck some old equipment in there before Murdoch could get his hands on it. Okay. Dann mach doch mal bitte auf, Liliana. Versteckte Falltür. I don't think there's anything you'll need in there. But it's hard to say. I was in a bit of a rush when I filled it up. Die ist verschlossen. Yeah. Let me open it for you. I have the key. Okay. Schick. Dann machen wir mal auf das Ding. Hallo? Ich würde gerne holen, was es hier gibt. Du warst doch gerade eben noch. Hier. Machen wir auf das Ding. Eigentlich nur Schampel, ne? Gucken wir mal, ob wenigstens irgendjemand da was damit anfangen kann. Sie hier vielleicht. Lederhandschuhe. Ne, ist schlechter. Ist auch schlechter. Ebenfalls schlechter. Vergiss das. Das ist Müll. Das ist nur Müll. Okay. Dann die dich aber muss Sache, ihr liebe Leid. Die Quest liefern wir noch bei dem Kaspar ab. Well, it looks like Owen's finally doing the repairs we need. The damn fool is falling over drunk and still manages to make smithying look easy. Good enough, I say. I'll send one of my men to inform Bantegan the militia is ready for battle. Gut, ich muss noch mit Sir Perth sprechen. You'll find him and his men at the mill by the bridge.
to the north, right? Let's hope we see morning. Okay, dann die Sache. Wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig, wo wir dann noch mit dem Sir Perth sprechen und einfach mal ein bisschen uns auch nochmal in Redcliffe hier umgucken. Du hast zum Beispiel auch noch Caitlins Haus. Taverne wäre du noch. Ja, also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.